Muvi Wachilungamo wafika, isinde takanizidwe Malawi zikololembera Nigeria yonse muzikomo mabiri migodi nyanja misinde komana ngatisaukira ndi chiziko cha chiyengete kusika takanizidwe Malawi zikolodalisika matuo yankula chiyankhulo chimodzi olimbika ntchito kugwira ntchito molimbika. Tikupatseni moni ya Malawi kulikonse kumene muli mwa mwambo wathu mwa umodzi wathu malingana ndi ngodya zathu zisanu zoti umodzi wa mitundu, umodzi wa dziko, umodzi wa zigawo. Timapereka moni kwa nonse. Timayambira kumpoto kuti monire mwatandalauli muliuli. Timadzatsika anobwera pakati pakudzati mwachoma bwanji mwasola bwanji dzulo chino muli bwanji. Ndiye timapita kummawa kumene timati tusindire uli tuswerere uli. Tikatero timapita kuchigwa chathu cha Shire kwa maboma athu awiri kumene kuli chuma cha pamwamba kwambiri ngakhale anthu athu amadzunzika ndi madzi kumeneko titere kuti mwadokera tani. Tikatero tipita kumapiri atatu Cholo, Mulanje, Chilazulu tikupatsaninso moni kumeneko kuti mosewa. Mboma lathu limene ife kumuvi kuno timatchula boma namba 29 maiko akunja kumene Amalawi ambiri ali tikupatsani moni muziyankhulo zanu kumeneko. Tikumatero kuti Africa posakhalitsa adzakhala mmodzi ndipo ziyankhulozi tiziyankhula za Africa yense, Chiswahili, Chiewe, Chimandingo, Chiyoruba, Chihausa, Chiswana, Chisutu, Chindebele, Chizulu, Chishona, Chisutu tidzakhala kuyankhula posakhalitsa. Ndiye tikukakamizeni kapena kukuwikirani kumbuyo kuti kumene muliko yankhulani ziyankhulozo. Amene muli kuchiputikizi chiphunzireni ndithu, amene muli kumafaransa chiphunzireni chiyankhulo chimenecho chifukwa kutsogolo kuno tidzakhala ndi chiyankhulo choti dziko likakhala limodzi la Africa tidzayankhula ziyankhulo zonse. Potero tikupatseni moni muziyankhulo zonse zimene kumene muli. Lero nkumapeto kwa mwezi wa Septemba pa 30 loweruka chakumadzulo kumene tabweranso ife a Muvi kupitirizabe kukhala ngati dziko la Palestina chifukwa ma Palestina dziko lapansi lidatembenukira sitimadziwanso kuti dziko la Palestina ndipo kuli mtundu wa Palestina kusiya dziko la Israeli dzinzunza mtundu umenewu. Koma achani wakewo mkati mwa Palestinawo satopa ndipo sanakhalepo pansi akuchita zambiri kaya kukumba pansi kuti akatuluke tsidya ilo kaya kutani akuchita zawo. Mmene monso ndi mmene ife Malawi tingachitire mpaka tsiku lathu limodzi dziko lidzapulumuke. Potero aliyense amene akutiona ngati mataya nthawi sitikudandaula tikudandaula kwa iwo okhawo amene akuti kuti ntchito iyi ndiyo inayo dzigwirika kuti timasule dzikoli tipulumutse dzikoli chifukwa sitingakhale chitonzo cha dziko cha dera la SADC, sitingakhale chitonzo cha dera la Africa. Ndife dziko lodala ndipo anzathu amadabwa kuti zakayiri kuvutika muvutikiranji. Fomingo anzathu pakali pano madzi kulibe okumwa akudikira mvula igwe idzadzitse madamu awo ndi mpamene adzakhaleno ngati ali ndi madzi. Ifeyo mvula igwe mvula isagwe madzi ngambiri mitsinje ya 200 imakhala madzi akuyenda chaka cha thunthu. Nyanja zathu zisanu madzi ali chidzazire zaka za thunthu. Koma m'Malawi mwathu muno mitundu yambiri kumwa madzi adzithaphwibe madzi anzitsimebe simwa madzi ochokera aolengedwa achilengedwa ayi ulimi umene timadikira mvula ya Mulungu. Panopa boma lili pa
tengenenge oti fotofereza mpeza kuti mvula ikugwa dandaulo madandaula mvula ya mulungu oti panopa nthawi ino sitingakhulupirire kuti apanga bwanji fo dziko litaliwononga tokha ndi mautsi makamaka maiko achizungu amene achita mautsi aunonga nthaka komanso aunonga chilengedwe kumwambako ndiye mvula sidziwika kuti bwera liti koma boma la dziko la Malawi zaka 59 limawerengera mvula ya mulungu. Amalawi tikadzafika pamene panthufe tidziganiza kuti kugona sinadzuke chifukwa maiko anzathu amene anadzuka panopa amanena kuti sakhulupirire mvula ya mulungu idzibwera pa nthawi yakeyo koma ife pakuti timadya January mpaka December tsiku ndi tsiku katatu pa tsiku kapena kawiri pa tsiku tikuyenera kuti tidziganiza kuti mvula isakhala ya mulungu tikonze yathu kukonza yathu kwaja ndiye kuti mulungu anatidalitsa ndi madzi amene tinawo nyanja zimene tinazo komanso tidzikolola madzi tikolola bwanji mvula ikabwera tikhale ndi madamu kuti tidzikolola madzi ake tidzisungako kuti dziko lathu lisadzavutike. Ukadaulo umenewo ndi maso amphenya amenewo maboma amene apita saganiza sakumbukira sindipo sichizili maganizo mwawo. Nchifukwa chake ife amuvi tikuti tiyenera tilowe ndithu tisinthe maganizidwe tichite zothekazo. Iye mwina sitingavoteredwe koma tidziyankhulabe kuti amene adzalowe achite manyasi. Chifukwa ndikuuza ndi mawu awa lero kuli kampani na bungwe la boma akuti National Planning Commission akuitana zipani zonse kuti apititse ukadaulo wawo watsopano ndiye kumene kokuchoyambirira akuti mindset change. Koma kuti tifotokoze bwino mindset change kuti kodi mutanthauza kuti mutani pamene pamachitidwe ake safotokoza. Mudzadabwa kuti boma limene likunena kuti pakhale mindset change likuchita zokha zimene zimachitika kumbuyo. Mindset change palibepo. Nchifukwa ife tikuti amene tikubweretsa ayinonga mindset change ife tiyambe tokha tidzachite tokha kuti dziko ili lidzalongosoke. Amalawi munthu wathu wankhani wa lero mutati muone t-shirt yathu ndi yakuda mbali modzi ya mbendera yathu komanso mbali ina ndiona kuti ngati dziko tili pamaliro. Nkhani yathu yeniyeni yatipeza yeniyeni yatipangiso tibwere ndi chifukwa cha wiki ino ndi wiki ya zovuta. Dziko lathu lino laluza munthu amene anagwirapo ntchito mboma amene ali ngati mamulumuzana a boma mbali yathu yachimangiro cha dziko lathu. Pachifukwa chimenecho ife tiyenera tabwera dzafotokoze. Ndiye munthu wathu wankhani kuti dziko limene limakhala lila dzisinsi, dziko limene limakhalira kubisa zinthu lilibe tsogolo, silingatukuke silidzatukuka. Dziko lathu la Malawi lili ndi vuto limodzi timasunga dzisinsi chifukwa timanena kuti tisaulule chifukwa tikaulula ndiye tiavula auje. Tisaulule chifukwa tikaulula ndiye kuti auje anyozeka. Koma ndimafuna ndikuwuzeni kuti maiko amene anatukukawo maderawo sabisa chisinsi chilichonse. Kale apangayo ndi mtsogoleri wa mtundu wanji amaulula cholinga mibado ikubwera kutsogoloyo isadzalakwitse kumasunga zisinsi. Ndiye Malawi wathuyo amasunga zisinsi m'malo mwake mukadzasunga chisinsi chilungamo pamakhala palibe. Amalawi lero liti bullet number 1. Dziko lathu lino lakhudzidwa ndi maliro. Bambo John Tembo amene ali president wa kale wa chipani cha Malawi Congress Party komanso ndi akuluakulu amodzi amene anakhala nawo pomanga Malawi amwalira. Ndiye ife tikudandaula chifukwa kudandaula kwathu mkote lero dziko la Malawi silidziwa maliri wake kutilira bwanji mkulu amene tiliradi ndi chisoni kapena tiliradi ndi chikondwerero. Koma timafuna tikuwuzeni momasuka pali mtundu wa anthu kagulu ka anthu magulu a anthu amene akulira malirowa ndi mtima woonadi. Ndiye kuli gulu la anthu limene likusangalala kunena kwachoona. Tsopano ife chatibweretsa pano nchoona kutamva akuluakulu ambiri akupereka mawu achidokeso. Anthu amene kuti tiatsatire kuti kuseri kwakuti bwanji akunena zosiyana. Chifukwa cha dziko lathu ili limakhalira dzisinsi
limabisa dzisinsi. Ndiye vuto lathu dziko lathu timabisa zimakhalira dzisinsi nchifukwa dziko lathu sili kutukuka. Chifukwa choyipa timaphinja, choyipa timakwirira. Komatu timayiwala mwambi ujona kuti nyansi saphimba. Chifukwa mmaonera nchenchi. Bole yathu yachiwiri kuti chilungamo chathu cha dziko lathule amakidwa ndi anthu akunja, amayiko akunja. Aino ake fenzikafu sitidziwa chilungamo cha dziko lathuli. Zisisi za dziko lathu lino anthu akunja amakidwa dziko lakuti linzisisi zakuti la Malawi. Ife aino ake fe sitidziwa. Tikadziwa ndiye tisayankhule chifukwa si chikhalidwe chathu. Pamenepa tiadzudzule amene anamanga makolo athu anamanga maziko a dziko lathuli kuti potikhazika kuti tisunga chisinsi munatiwonongera dziko, munatipha chifukwa chilungamo sitidzachipeza. Ndiye dziko likidzasowa chilungamo chitukuko chake chimakhala choperewera komanso chosowa. Nchifukwa lero dziko lathu lili mbuyo chifukwa sitidziwa choonadi. Ti anthu abodza kwambiri, abodza chifukwa pamaso timafuna tioneke kuti tikunena zoona. Koma ungotembenuka kusereko kwada kuti awa amesa amapereka uthenga wa chipepeso. Ndiye awa ndi amene akunena choncho. Zimenezi sizikuchitika pano pokhaya. Mchaka cha 2012 titakwere Somaliro, president wa dziko lino wa number 3 aningoti number 3 atamwalira Malemu Bingu wa Mutharika. Madera ambiri makona munali chikondwerero. Pobwera poyerapa kunali kulira misozi ya ng'ona. Kumapezekanso kukakhala kwakangalika kumaliroko. Koma mumtimamo ndi kuseriko kuli chimwemwe. Malawi dziko lililonse limene limakhala ndi mtima umenewu silimatukuka. Ndiye ife titafufuza nchifukwa chani zikuchitika. Tapeza kuti vuto lalikulu la dziko lathuli atsogoleri athu ayambawo anatibisira chisinsi. Sanatiphunzitse kumayankhula choonadi, anatiphunzitsa kumakhala chete. Tikudziwa chilungamo koma tisayankhule ndiye tidziyankhula zina zoonadi. Chifukwa dziko lathu lawonongeka. Pachifukwa icho ife ngoma namba 7 mukadzati patsa voti yanu tidzafuna tidziwe mbiri ya wina aliyense yoona yeniyeni. Akamuzumbanda adali Malawidi, anali ndi banja, anali ndi ana, ali kuti ana ndi mtsogoleri wa dziko, tate wa fuko lino. Zoyipa zawo zinali zotani, zabwino zawo zinali zotani, kuti ana akhale ndi mbado uno ndiwo kutsogolo, akhale ndi tsankho losankha kuti tisankhe zabwino za tate wathu wa fuko. Chimodzimodzi Bambo John Tembo, Bambo Bingu wa Mutharika adzidziwika mbali zawo kuti pamene tidzikhazikitsa kuti uyu ndiwona kumulemekeza mu dziko la mbiri ya dziko lino, tidzilemekeza pa choona osati kulemekeza pa bodza, pa chizungu amati ma heroes. Mboma athu namba 7 ife tikufuna kuti tidzamange malo otchedwa Heroes Eka kumene anthu amene agwira ntchito yawo osati yandale yokha, kandi oyimba, kandi olemba, kandi akadaulo kuzawo za nzeru izi za sukulu adzidzayikidwa kumeneko kuti ana amibado ikubwera adzadziwe kuti panagona anthu amene agwira ntchito kumanga Malawiyo apa. Osati zoti akamwalira Bingu wa Mutharika akayikidwa ku Jolo, akamwalira apresident akuti akayikidwa kwawo. Nanga ana adzadziwa bwanji mbiri yawo. Mboma namba 7 tikubweretsa ma Heroes Eka amene adzakhala zigawo zonse zinayi za dziko lathu, kumwera, pakati, kumpoto ndi kummawa. Chifukwa ma heroes amene wasadzakhala okhala andalewa ayi mzigawomu alipo ena oyimba, olemba, azisudzo kumeneko kuchigawocho. Akamwalira amangoyikidwa ngati anthu opanda ntchito, sanachitepo kanthu. Komatu Malawi dziko lilagulitsidwa ndi anthu ambiri, ladziwika pa dziko lapansi pano ndi anthu ambiri osati andalewa. Potero dziko limene sililemekeza anthu aja amene achita zinthu zawo kadaulo za luso silipita patsogolo. Ndiye ife tifuna kudzadzutsanso kuti tidzalemekeze anthu amene agwira ntchito imeneyo kwa nthawi yambiri. Izinso zipangitsa kuti dziko la Malawi lidzazindikire kuti oyenera kuwalemekeza ndani, oyenera kusawalemekeza ndani chifukwa cha ntchito zawo.
Break number 4. Tidziwe zonena kuti dziko lathu lino ndi atetimati ma heroes ambiri, koma chifukwa tidasankha kumanena zobisa osaulula chinsinsi, ma heroes ambiri afa ngati anthu wamba. Leroli ena ayo amene sayenera kukhala ma hero ndamene tikuwalemekeza kuti awa ndi hero, akamwalira mbendera dziko pabokosi pawo. Eni kuti akanakhala ndi ulemu umenewo sadziwika bwino. Ndikupatsani chitsanzo. Dziko lathu lino silidziwa kuti Aubrey Chilwa anayikidwa kuti, ndipo dziko limalemekeza mota kulibe, koma anamwalira nthawi yomenyera ufulu kuti Malawi uno adzakhale ndi matipati, adzakhale ndi mtendere, tidzakhale ndi mapresident mwayi odziwa kusankha president. Kufa kwawo mprizoni anafa ngati munthu wachabechabe, ndipo mwina lero silingadzoti anayikidwa kuti, ngati anayikidwa ali mkumanda akaidi. Hero wa dziko ayatuta chisiza ngakhale ankafuna kuwukira, koma ambiri letu kuzindikira kuti kuwukira kwawo kunali mcholinga chabwino ku dziko. Ataphedwa kumene anayikidwa kukulibalesa mala kudziwa. Amene otoni ma heroes nkifo ngati dziko alipo ena anachita zabwino, alipo ena anachita zoyipa. Ndiye ma heroes oti tidzalemekeza. Amasa kwa chipembere ayikidwa ku America uko sanabwere kwawo. Pa Zimbabwe apa pali atati mpakati. Anthu America ndi ma hero kumwanza kunenu kupathambani nduna 4 ndi nduna zitatu ndi phungu. Adiki Matenje, Aloni Sangala, Aloni Gadama, Atwaibu Sangala, David Chiwanga. Anthu amene aja anaphedwa, koma dziko silimakumbukira nkhale pang'ono, zimachitika ngati za kubanja. Koma anthu wakuti afe si chifukwa choti alibe amafuna zawo za mthumba. Adiki Matenje amandi ndalama zawo nthawi imeneja anali ndi ana awo moyo mayenda, koma ataona kuti zina sizikuyenda bwino, poyang'ana dziko anadzudzula nkukaphedwa nazo. Amene ndi ma heroes a dziko lathu. Ndiye ife pakuti maboma apita kumbuyo wasakumbukira zimene zifana ndi maboma adzisinsi, ife tikudzafukula adzisinsizo kaya muzativotera Malawi kasi muzativotera sidandaula, koma ife sitisinthe 44 Sangala chako. Tikusintha kuti dziko ili lichire chifukwa lili matenda. Dziko lathu likudwala, lakhali kudwala saka 59, likuyenera kuti lichire. Pa Chingerezi pakufunika national healing dziko lathu. Nanga dziko ili lidzakhalenso dziko kuti anthu akumpoto, apakati ndi akumwera ndi akummawa adzionana ndithu ngati anthu amodzi. Tikufunika kukhala ndi tsiku la machiritso dziko lathu lichire. Chifukwa lero ngakhale tikumva mauthenga pa wireless pa ena opereka uthenga wachisoni, iye tikupepesa John Tembo kuti amwalira, iye anali chairman wokuti pakamwapa. Tatsatani kubala kumukamve, tatsatani kuseli kumukamve, sikutikona kwache, sikusangala kwache. Ndiye ngati dziko lidziwa mbiri ya anthu amene anagwira ntchito ya dziko lathu. Anagwira ntchito motani, anaunonga motani, adachita zoyipa motani, anachita zabwino motani, kuti dziko lidzasankhira kuti awa akhale hero wa dziko. Ndiye kokayika akakhale ku heroes eka, ku shrine kolemekezeka, chifukwa dziko lopanda shrine lili ngati mudzi umene ulibe mtengo wa mango, simumapeza zipatso. Mudzi umene ulibe mtengo wa mango m'Malawi muno ulibe dalitso chifukwa sodzikhala ndi zipatso, chifukwa zipatso za mango ndizo choka wa Mulungu zimabwera nthawi yache. Tsono dziko limene lilibe mashrine koyika kwa anthu owalemekeza lili ngati dziko lopanda mtengo wa mango, sidzakhala ndi zipatso. Ndi chifukwa chake dziko lathu andale onse aphonyetsa alakwitsa, chifukwa mizimu kumandako ikulira. Tachita chiyani Adiki Matenje? Siboma la Congress Party limene linakhala pampando pabwera maboma atatu azipani zoti sima Congress Party. Taanani Adiki Matenje, tachita chiyani Aloni Gadama, tachita chiyani Atwaibu Sangala. Choti iwo mzimu wawo dzitha kumva kuti sitidangofa chabe popanda kanthu, tidafera pa chifukwa taona ni dziko limene likutilemekezera kulibe. Aubrey Chilwa tata munthu woti anali ndizake ku Zambia kuchita kukatomfuluku fukulako nkudzani na mizira mbiri. Dziko silikhala ndi nthawi yolira. Boma namba 7 ya Malawi
kakulu wa boma lanje boma lanje tidzakakamize kuti dziko lathu lidzikhala ndi tsiku likhale nthawi ija tikuti national healing and reconciliation, tsiku lochiritsa matenda amene takhala tili nawo, ndiye tikhululukirana mpokhapo dziko lidzakwera. Kupanda kutero dziko ili tidzinamizana kuti ndi limodzi lili chigawanikire. Lero tutena kwa chilungamo ngati John Tembo atalandire maliro wa aulemu chifukwa choti chipani chimene chili mboma ndi chawo adali mtsogoleri. Chikanakhala chipani china John Tembo akanayi ikidwa ngati munthu wanu chifukwa cha mbiri chawo. Tsopano chifukwa choti dziko silidziwa choonadi, ana alero ndi m'bado wa mawa asudzadziwa chilungamo. Chifukwa zina zimene okhala m'mabuku nchifukwa kuti zakhala ndi maheroes eka machirayi kuti nkhani zawo anthu amene zakhala zikulembedwa kumeneko. Ana obwera asadzanamizidwe azidzazipeza nkhani zolembalemba. Bullet number 7. Pachifukwa ichi ife tikudzudzula kwathunthu mchitidwe wa chinsinsi dziko lathu. Ndiyankhule ndi apresident athu oyamba kuchoka kwa chipani chimodzi, bambo Bangeli Muzi. Munatilakwira osalola kuti dziko lifutukuke. Mukumbukire buku langa la 1994 ndidakamba kuti dziko la Malawi likulira lifuna machiritso, national cry for the true Malawi. Malawi uno afuna akhale weniweni osatadzikhala wabodza amene tili pano. For dziko lathu lili kwambiri maiko awiri, dziko mbali loyankhula zabodza ndiye kwakukulu ku dziko lina loyankhula zinsinsi zimene zili zoona, koma sitingazitulutse. Ndipo atsogoleri athu ndinu anthu abodza chifukwa simufuna muonekere poyera kuti amayankhula ndi awo. Koma tateni tipite m'mawayilesi nthawi ya makampeni. Abagili Muzi amatijaniza John Tembo. Ndiye lero tikuzomana kuti ayi poti ukhotha anakana, koma kampeni inali imeneyo inali bodza. Dziko likuyenera kuchira ili likufunika national healing. Kuti atsogoleri athuwa ndife Amalawi ife tikhululukirane tidziyang'ana m'maso enieni osamayang'anana ndi maso ena anthumba. Kumakhantsinya kuphazi tisiye kuti dziko titukule. Potero ife tikutero kuti onse amene anagona munjira ineyi yonse koma ngati akukhudzidwa pa mbiri ya dziko lino tidzanena kuti kakumbe kumene anagonako adzagone mwaulemu, ndipo dziko lonse lidzaliredi. Pachifukwa ichi 3 March ijati Mathematics Day tidzayisinda kukhala Heroes Day, ndipo lidzakhala tsiku lopuma kuti dziko lonse lidzakhale kulira anthu awo nchifukwa kuti lidzakhalitsa maheroes eka amenewo, manda awo owayika anthu amenewo, kuti tsiku ili tidzapita kumene tokacheza nawo, kayankhula nawo, kayika ku maluwa. Chifukwa timakhulupirira kuti mafa nthupi lokha koma osati mzimu. Bullet number 9. Number 10. Ngati dziko tidzuke tiyambe kunena choona ndipo titsale chilungamo. Pamene tikukonza njira yochiritsa dziko timafuna tiyankhuleze kuti andale siokhulupirika kuti angalisinthe dziko chifukwa wina aliyense wandale amabwera ndi zolinga zachezo kuti akometse, koma sabwera kudzakometsera ontsutsa ndi omutsatira. Dziko lathu ufunike chipani china chibwere chikadzalowa mboma chidzati inu mmanditsutsa, inu mmandikonda, koma tateni tikhale pansi yang'ane dziko. Chifukwa ine sindingayang'ane dziko ngati mtsogoleri wa dziko pamene ndikudziwa kuti ena anditsutsa ndiye osalola nzeru zawo zotsutsa zikhale pafupi tizidziwe, chifukwa ndi mbali imodzi yomangira dziko. Mtsogoleri sangakonde anthu onse osatheka. Ndipo dzoti mtsogoleri sangakonde anthu onse, mboma wanu musakhale ndi okhawo okumverani ongoti bwana iye akhala ndi ena kuti adzikuwuzani kuti zimenezo apatu apa sipabwino tentikere mpokhapo pamene dziko lathuli lidzasinthe. Pachifukwa icho tikupita bullet number 13. Tayankhula kale zambiri zonena kuti anthu athu ena kuwalemekeza agona m'manda za mchilemu sitidziwa, koma nthawi yakwana kuti tsopano tiyambe kukumbukira ndipo tidzawadziwe. Ndiye tikudziwa kale kuti maboma alipowa ngati Chimanja Makonga sipati singaganize
Ndimene ndikunena zikuona kuti zipani za mbuyo ndi atsogoleri athu ambuyowa amayang'ana amene akuafuna iwo kuiwala kuti dziko ili onse sangagwirizana nawo. Sizingathe kuti amakonga chipatala kana kuti ndikakume mandati kumatenye ndalo ndigala manda asola chawo bisangala ti ayikenso ndi atayikire mandawo apadera. Sizingatheke chifukwa iwo akhudzidwa ndi mdzanja pa imfa ya anthu amenewo. Kukufunika boma loti lidzanene kuti timeze zoti ine ndimafuna chani kapena chipani change chifuna ndani kapena ndechili chani, koma tiyang'ane mitundu yonse 13 zigawo zonse 4 komanso nzika iliyonse yotikonda ife nkhali osatikonda, yogwirira nafe nkhali osagwirizana nafe, yovomerezana nafe nkhali yotsutsana nafe. Nzika imeneyo tiyang'anepo ngati dziko. Tufuna boma limene libwere loti lidzanene kuti onse amene anagwira ntchito yotukula dziko lathuli kapena kutumikira dziko lathuli amene wakhale ma heroes ndipo agone apa. Tsiku limenelo nkumene mwana wa Agadama ndi mwana wa Jemtembo adzakomane ku heroes ika kumeneko nkumapatsana chance. Tsiku la machiritso, national healing. Tsiku la kukhululukirana, national reconciliation. Kwa maboma onse abwera ama ipewa nkhani imene foni maboma azisinsi okhalira zisinsi ama ipewa nkhani imene. Kwa malo ndikuwuzanize ngati sitidzapangitsa kuti odana agwirane manja, azifukwa agwirane manja, amene anachitana chipongwe akhululukirane, dziko lathu silidzatheka. Ndiye tikupita ku bullet number 16 mudzaonere zinthu zokhudza dziko. Tiyelekeze kuti pokumbukira ufulu wa dziko lino Independence Day, pokumbukira akuti chani Kamuzu Day, masiku ngati amene kuti mugwiritsa ntchito za ndalama za boma za dziko mupeza kuti ali kumene kunga chipani chimodzi chokha, zipani zina kulibeko, koma tikuti za dziko tikunamizana kumene. Chifukwa chinthu chokhudza dziko onse adzikhala osangoti leader of opposition iyayi azipani adziyitanidwako mubwere kuno tikondwera tsiku lathu la ufulu. Ndiye kuti zipani zonse zikomane mapresident onse wobuma abwere kumeneko, koma sidzatheka lathu kuti zinakhululukirana. Abagiri Muzi, a Joyce Banda, a Lazarus Chakwera, a Peter Mutharika, a Kasemu Chilumpha, a Khumbo Kachale, a Saulos Chilima, a Chakwera amene adzitha kumapatsana chanza kukomana pa msonkhano wa dziko. Koma popanda kuchotsa zizinzizi sidzatheka. Boma number 7 lidzakwanitsa fatizana kuti kaya nkulumbiritsidwa tofuna tsogolosa amene akhala mpando imeneyi abwereko. Ndiye atakane wina lidzachitoka duduluza kuti sikunagwira ntchito mboma yebwera, sikuti kududuluza mwa chipongwe, koma kwauza kuna kuti tichiritse dziko lathu lichire. Boma number 7 limene Muvi Wachilungamo for kuno kwa mindset change. Osati mindset change akungoyankhula anthu osachita koma zochitika practical kuzichita ndi manja. Pachifukwa icho tikupita ku bullet number 17. Tikudziwa kuti dziko lathu limasankhana zigawo, limasankhana mitundu zimene tikuzidziwa, koma kuti mwafusa Achakwera, mwafusa Peter Mutharika, mwafusa Muzi, mwafusa Joyce Banda kuti ndife amodzi. Kunama dziko lathu lino sife amodzi. Dziko lathu lino chigawo cha kumpoto chili pachokha, chigawo cha pakati chili pachokha, chigawo cha kummawa chili pachokha, chigawo cha kummwera chili pachokha. Mwina mwache tingane kuti chigawo cha kummawa ndi cha kummwera chili limodzi chifukwa choti chadzagawidwa posakhalitsa kumatchulidwa ngati kumwera. Ndi anthufe tinawo yanjana akumwerafe, koma pakati pa zigawo zitatuzi pali kulekana. Ndipo andale wina aliyense amazidziwa zimene zikuamakayakuwa kuseri sidziko lachisinsi. Akabwera pa tonsefe ndi Amalawi tatiyeni mugawe zintchito, mupatsa gulu lako anu kokha, mtundu wanu wokha, abale anu okha, oyankhula chiyankhulo chanu chokha. Ndiye umodzi uli pati, utsogoleri wanu uli pati. N'chifukwa chake ife ndikuti tibwere tidzapereke chitsanzo kuti dziko sila Juma Bantu, dziko sila Muvi Wachilungamo ayi, dziko ndi la Malawi wonse. Pachifukwa icho kani mboma Muvi Wachilungamo azipani zonse apatsidwe zintchito agwire ntchito mmene ndifa tonsefe tikutukula dziko ili, sitikula chipani. Pachifukwa icho azipani nonse amene ngati ife ngati ngagwe kuchisankho muwine ndinu pakuti kuli kubera masiku ano. Phunzirani zimenezi kuti boma
ndi la anthu onse zigawo zinayi mitundu 13 yonseyo ndipo amwenye osasiye chifukwa amwenye anabadwira mwathu muno alibe kwina ali kota India uko mulimbi mundiya kwawo kuno osaphonya kwauza kuti yambani tifuna tione kansala tione MP wa mulimbi mwenye mwayambe kugwira ntchito yotukula dziko fa kuno ndi kwanu osati kwanu ku India munachokako mwe kuno kukusowekera atsogoleri otero pamene amafunikira amwenye mpoti tipatsa ndalama tikachiteza chipani kumene kuti ndikuba ngati zili nzika za dziko awuzeni kuti chitani participate lowa nawo ni ndani muchite nawo chifukwa muli mdziko muno mabadwira muno muli mapasipoti amalamu ndi ziphazo za nzika bullet number 18 pamene dziko lapezeka lili pa chipinjo chakusowa chitetezo ifeyo tikufunsabe boma la Chakwera la tonse lamala kulunga sipati kuti mutiuzanji ngati nzika kumbali ya chitetezo chifukwa dziko lililonse limene kuli boma choyambirira nkuonera kuti nzika zawo zonse dzikomo zili chitetezo nchifukwa timakhala ndi mbali za chitetezo magawo mwina anayi onse tili ndi asilikali otitetezera dzikoli kuti wina asalande kuchokera kunja tili ndi asilikali a polisi oti mkatikati mukha muno ena afe tisaukirane ena tisaphonyetse ufulu wa anthu ena tiapatse chitetezo chawo koma boma la tonse pansi pa utsogoleri wa Chakwera ndi achilima chitetezo kulibe ndi chitetezo chikukhala ngati kuti chafika podabwitsa kuti anthu ena angofuna kungodzuka kukadzipha chitetezo chawo anthu amenewo palibe odzipha nambala yake yakwera kwambiri ndiye tikudza tili pakati polira odzipha okhawo pamene tikudza kumananso ndi kusowa kwa chitetezo kuti anthu akumaphedwa kumene kudzamva boma kapena nditi unduna wozifalitsa nkhani unduna wa zachitetezo mkulu wa polisi asakuyankhula momveka bwino ife tili ndi mantha kuti dziko liti ndi boma kapena tilibemo fanga tilibe boma ndiye amalawi afunefune boma loti liapatse chitetezocho ndipo izi zomanena kuti nduna kumayankhula kufa kwa anthu atatu siku ndikusowa chitetezo ndumbanda chabe kumene kunkusowa munthu bambo zikhale ng'oma akanakhala wanu mwana mlongo wanu mchemwali wanu wa mtundu wanu waphedwayo mukananena kuti kufa kwa anthu atatu anayi sikusowa kwa chitetezo koma ndi umbanda chabe kodi chabwino umbanda umayenera kuti ukhale mdziko ngati kuli boma kuyankhula kotero pena pache ngati akuluakulu atsogolera dziko mumapereka kutha msuzi amalawi amaganizika zimaona kuti mulibe msuzi oti zingakumve chifukwa kuyankhula kwanu nkogawanitsa dziko kuyankhula kwanu nkotayitsa chikhulupiriro kuyankhula kwanu nkuonetsa kuti boma lanu si boma potero ife tikufunsa boma la tonse alliance nduna zachitetezo cha dziko komanso wamkulu wa polisi mayola kuti dziko muliuza chani pa maphedwe amene akuphedwa anthu mdziko muno fa dziko mwathu muno mulibe nkhondo dziko lino la democracy dziko lathu lino kuliyang'anitsitsa timati ndi dziko lomasuka liberal chifukwa chani anthu lero ali pampanipani akuphedwa maboma anzanu apita kuseri kumbuyoku samachita zimenezo akaphedwa isanja unju amakakamizidwa kuti pakhale ndi inquest kapena kuti pakhale kafukufuku kuti zidziwike kuti zatani lero kwafa osachepera anthu anayi odziwika amene koma tikati yankhulo osadziwika bwino ndiye timva kuti kuthekerani waphedwa wina kunchinji waphedwa wina kunkhwatakota waphedwa wina kuimva nkhani yake yakuti amamenya anatenga mkazi wanzawo wina yakuti anagwirira mwana ndiye nkhani mapita ku polisi kuimvetsetsa nkhaniyo kuti boma lilipo apa chifukwa boma ntchito yache nchifukwa kuti boma limakhala ndi nyumba youlutsa mawu osati kumachita za ndale zokhamuwa pawayilesi ya dziko pawayilesi ya dziko ntchito yake ndi kupereka mawu achilimbikitso kwa anthu ache
kuphunzitsa anthu kwa anthu ache. Dziko likafika poti lafika pamene lafikapo kuti anthu akungophana, anthu akungodzipha, pamayenera kukhala mbali imodzi yoti tsiku la thunthu wireless yankhule zimenezi kuti iphunzitse anthu kuyipa kwa mchitidwe umene. Iphunzitsa anthu zoyenera kuti angachite akamakomana ndi njira zimenezi. Nanga boma likupereka chithandizo chanji kapena chisonyezo chanji lichite zakuti. Koma lero MBC imanena kuti yembekeze kuti president anyamuka nthawi yanji kupita kuchileka kapena ku Kamuzu International Airport kapena apeza kanthawi yanji kukayendera madamu kapena kukapanga bwanji kuti wireless yankhule zimenezo. Iye anthu zimenezo pamenepo zikuchitika madzulonso akabwerezanso. Zakuphedwa kwa anthu osayankhula. Zoti apolisi akuchita chani osayankhula. Zoti unduna zachitetezo upanga bwanji cha mdziko osanena. Chokhalira no wireless njani. Pachifukwa icho ife ngati chipani chobwera kumene tikuti boma lanu lichite machawi likoke masokosi pa nkhani ya chitetezo cha dziko lino. Malawi asafe ndipo kusapezeke wampando kandi nduna kandi phungu kandi kansala kandi mtsogoleri wa dziko amkulu wa polisi anene kuti kufa kwa anthu atatu ndi anayi sikuti zaopseza chitetezo. Ndi anthu amenewo sidziteteya sidzikhwiya ndi anthu. Ndiye kufa kwa munthu mmodzi boma lidandaule, boma likhudzidwe lichitepo kanthu. Ndikupatsani chitsanzo chifukwa enu ndalezi mumalowa ifo cha ndalama simukulowa kukhala ndi ukadaulo oyang'ana. 1994 atangolowa Bakili Munuzi dziko lathu lidadzafika pamene lafikapo. Anthu amangophedwa mosadzuka bwino, kunali uchifwamba chabechabe, anthu amaminyidwa dzitseko. Bakili Munuzi adakhazikitsa operation pakati pa asilikali ankhondo apolisi komanso immigration. Amayenda khoma ndi khoma. Inali operation ndithu, inali ntchito ndithu ndipitiona kuti unatha pafupi sabata zitatu. Anali yani dziko lonse likhoma ndi khoma kuonetsa kuti mfuti mulibe. Komanso mulibe zoopsa ngati mipeni yosafotokozedwa kuti mudulire chani ngati safotokoza na umangidwa anthu. Mtendere udabwera. Leroli chifukwa ni boma lanu la tonseli. Ena akuti onse chifukwa ena akuti nokha chifukwa ena kulibe kwena ambiri achokapo. Ndiye nokha. Mukuchita chani pa chitetezo cha dziko. Kungoyankhula pa wireless basi. Kani pa news ndi atolankhani. Padzioneka kuti pakuchitika zakuti. Mwina maudi bloko munachotsaja kufuna kuwakhazikitsanso kapena kachiwiri. Komanso mwina osangoyang'ana maudi bloko khawo mutadzifufuza kuti chachitika njani. Anthu asintha bwanji fa Malawi fenda modzi tasintha bwanji kuti ziganizo zophana. Ndale zanu muziyendetsa bwanji. Imeneyo ndi nkhani yomafunsana kodi ndale zathu kuziyendetsa bwanji kuti afike size imene. Fa nkutheka kuti ena akufawa ni mbali modzi ya ndale. Chitsanzo Lusungu. Nyamata amene amakauka kuti dziko linokhala lachitaganya kuti maboma wa adzigawana mphamvu kusakhale boma lapakati pakhale boma logawana mphamvu wafa mosadzuka bwino boma sili kuyankha chilichonse. Chachidziwiro tida kuti ndi ndale zimenezo. Tikumvanso kuti mayi katengeza wamwalirayu adali kaya mkulu kulize banki kuwazi chiyani kaya paliso mphekesera zingati zimenezo. Tsono boma liyenera kuyima kuyankhulapo. Tikupempheni akumkuyu kuti ine ndikhulupirira kwathunthu kuti mulibe olo posimunalowe mboma umo mcholinga kuti mukafune ndalama. Koma kuti munali ndi conscious pa chizungu pa chikumbumtima chifukwa inu ako Moses ndi munthu mmodzi amene munachita zazikulu zoti dziko ililili lione kumasomphenya ena. Ndinu amene munkaitana msonkhano kuyitana Yosefe kunja kuno kuti tidzayankhule mdzikomo boma likusokonekera lijalo. Lero licha kupangitsana kuti mudzikira kumbuyo izizo pamene boma lija zimene limachita sizonyasa zimene zikuchitika lero. Inu mwatseka pakamwa chifukwa chani. Mwina folo muli mboma. Mtsogoleri amene amakonda dziko lake, munthu amene akukonda dziko lake ngati patriot, sayang'ana kuti ndachimwene ali pa mpando kapena chipani change chili pa mpando kapena ndi munthu amene makonda ali pa mpando. Ngati uli wokonda dziko lako yankhula. Bambo Kunkuyu ndikusiyani manja mwanu. Chifukwa inu ndi ine ndi achakwera tidali pa msonkhano umodzi tsiku lina mu 2017. Okonza msonkhano munali inuyo.
kuti tiyankhulepo zamene boma likuyendera lapita kuthalika la DPP. Lero boma la DPP silimapha anthu amene akufera lero. Anthu samadzipachika amene akupachikidwa lero. Koma padali nkhawa yoti timakokumana anthu ufe oyankhula wana ati auje ndi auje abwere. Ndipo ena ife tayitanidwapo tidali kumeneko tidayankhulako. Leroli zikuchitika izi zikusangalasani kapena mukhala chete chifukwa ndinu nduna. Munthu wandale amene amakonda dziko lake sayang'ana ndalama, sayang'ana phindu, amayang'ana dziko. Ndikupempheni bambo kunkuyu muyang'ane dziko. Azikhale ng'oma sindinganene kuti afanana ndi inu, chifukwa azikhale ng'oma ndi munthu wokonda chipani. Ndiye munthu wokonda chipani sitingamuyembekezere kuti angayendetse dziko kwino. Pachifukwa icho tikupempheni ndi okonda ndale nokonda dzikomo muchitepo kanthu. Bullet number 21. Iyo ndiye ndiofunika kwambiri chifukwa dziko lathuli ngakhale tikumati ndife a democracy tidavotera matipati 1994 timadzinamiza chifukwa dziko lathuli sili kupita nokutsogolo ndi democracyyo koma likubwerera mbuyo. Nkhani ndi azisankho. Zisankho zathu panopa zafika posuluka, Amalawi onse atachikhulupiriro. Nkhani imene ndifotokoza pano ifananafanana ndi chisankho chachitika kuzomba kuti awo. Dziko lathu lino kuyambira 1994 kudzafika 2005 Amalawi tinali ndi chidwi chomavota kuti tisankhe boma limene tikulifuna. Koma kungochoka 2005 kupita 2009 kupita 2014 kudzafika 2019 mavotedwe Amalawi tidataya. Tidadzamba sovota sokawiri 2020 chifukwa choti mafuna kusintha potopa ndi zijazo. Koma tidadzataya chikhulupiriro poona amene maboma achitikira pa zinthu zifukwa zitatu. Chifukwa choyamba Amalawi amanena kuti ngakhale tikavote palibe chingasinthe. Kaboma ilibwera ubwere choka ilo kachipani chibwera kachoka icho koma dziko lidzikhamene lili mulosauka palibe chikukwera ndiye tivutikirandi choyamba chimene. Chachiwiri Amalawi amati ngakhale tikavote ababe basi olamula dziko achita tipex kapena akapereka maufa wa 50 kg ndiye ife tivutikirandi kapena apereka ma 15,000 tivutikirandi. Zimenezo Amalawi ambiri amalephera. Chachitatu amanena kuti kulemera kuvota tikavota ndife koma okalemera kakhala chakwera ndi achilima ndi nduna zawo ndi mtundu wawo wachichewa. Ndiye ife achilomwe, ife achimang'anja, ife achiyawo, ife achitumbuka, ife achitonga tivutikirandi. Zifukwa izi nzomveka. Koma ndimafuna ndiyankhule ndi Amalawi nonse kuti mumve. Zifukwazo nzomveka koma solution kapena njirayo ndiyolakwika chifukwa kusavota kwanu kumapangitsa kuti omwe obe amene akuonongawo adzipitiriza kukhala pampando adzionongabe. Koma ndimafuna ndikuwuzeni izi kuti sikuti mavoti anu mudzakhala mukuvota tsiku ndi tsiku kumavotera dzingandanga kumavotera anthu akatangale mpaka lekale ayi. Pakati pa voti yanu tsiku lina mudzavotera boma lauti boma komaili. Tsiku lina ndikati tsiku lina sitikuti ife achipani cha Muvi Wachilungamo voti katero tikudzimbira ng'oma iyayi. Koma padzapezeka chipani china choti chabwera kapena mtsogoleri uti wabwera kudzatembenuza zinthu mwadziko osangana mtundu wache chigawo chache kapena lilime lache adzafika. Koma kuti afika amene Amalawi chifukwa cha voti yanu. Ndimafuna ndiyankhule izi. Maiko akuno kusadiki kumwera kwa Africa tiyiwale zoti msilikali adzalanda dziko. Tiyiwale zimene zitili ku West Africa ufa nkotukuka kumene kuti aliyense ali mphamvu kuno kunsi kwa Africa kuno tiyiwale fa osauka nditosefe maboma ndi olemera ndi mphamvu ndi zawo. Komanso wamkulu wa sadiki dziko la South Africa mwalimva zimene zayankhula ku United Nations Ramaphosa ayankhula kuti osagwirizana ndi maboma olowa ndi mfuti. Ndiye pachifukwa ife ayesetsa kuti Africa yense nkhale atero sizingatheke ku West Africa koma kusadiki kuno ayesetsa kuli dziko lino losamva kunoko la Lesotho. Asilikali akadzuka mangoti yayi mwatitopetse kuchotsera koma adalesiya zimene 1998. Asilikali atatero kulanda dziko chifukwa chakatangale kulanda boma
ndiye kudabwera maiko atatu, South Africa, Botswana ndi Zimbabwe, kupita kwamenya asilikali aja mkulanda boma likumpatsa muno aja kwakatangaleyo amene samamfuna anthu. Pamenepo Amalawi tizindikire kuti ndi voti yokha imene ingadzasinthe boma musadike muno osati msilikali. Ndikupatsa chitsanzo china ku Zimbabwe kuchita chisankho chosokonekera choti wina aliyense waona mpaka ripoti la sadiki labwera kuti ya chisankho chisichinaenda bwino chifukwa anthu onse sanavota amaopsezedwa tsiku lovota. Koma mapresident onse amusadiki muno anena kuti congratulations Mr. Mnangagwa, congratulations Mr. Mnangagwa. Pamenepo tidziwiretu kuti sidzatheka kuti pachitike kuti wina achoka pa mpando mwafose khala anzika zitakwiya, osatheka. Koma chimene chidzapangitsa kuti boma lichoke ndi vote. Potero ndikupemphera Amalawi kulembetsa mmakalembetsa bwino ko basi chitsanzo kunti yako olembetsa kuti akavote anali 6,000 koma Malawi okavota onse sanakwane 1.5 mavoti onongeka opita zipani zing'onozi eni ovota anali 1,000. Chipani cha DPP chimene chinawina chinawina ndi mavoti 550 kwa anthu ovota 6,000 kwa anthu olembetsa 6,000 kukawina ndi mavoti 550. Chipani chotsatira chimene chagwa chamalawi congress party 444. Pamenepo tidzifunsa kuti kodi anthu andiona apambanadi chifukwa mwachidzukire 5,000 anthu sanabwere kudzavota. Ndiye tidzina kuti ndi kansala amene wawina. Pamenepo tikhalenso pansi tidzifunsa kuti pena pake nzika ife tikulibwezera dziko limbuyo toka. Fasilingakhale ndi kansala oti wawina mavoti 550. Yes, kansala amene. Kansala adziwina ndi mavoti 3,000, half ya mavoti. Kapena funa upikisana na chuluka ndi adziwina mwina 2,000, kapena 1,000 chakuti ndiye mmana kuti apapa bola. Koma 550. Democracy yathu tikuyilekerera kuti ife tsopano isiza ndale koma ifeyo mindset yathu ngati nzika. Mindset yathu ngati nzika ndikupemphera Malawi chonde kulembetsa kuti kalembetsa tidzikamaliza kukavota. Ndiye chisankho chikubwera 2025 ndiye chidzukiro tilembetsa mwina 12 million 15 million kwa mwina ukavota kakha 4 million m'malo mwache tikapatsanso mpata wokuba omwewa kuti apitize fo pamakhala kubera pamenepo pamakhala chani koma mavoti akachuluka kumalepheka kuti abe kuba kwachi kumavuta wazimaonekera. Ndiye ndikupempheni kumpotoko pakatipo kumawako kumwera komanso ife amene ku diaspora tidzibwerera kumudzi tikalembetse nziphaso tsiku lovota tonse tikhamukire kumudziko. Ife a Muvi timafuna tikakamize boma kuti maiko atatu South Africa, Zimbabwe, UK maiko amenewa kudzakhale chovotera dziko limenelo kuti amene Amalawi amene maiko auku akavotere konko zimene zitikakamiza amekiwa tikangolembetsedwa zichitike. Chifukwa mtundu wa anthu ambiri buli maiko atatu amenewa. Ku Zimbabwe tini Amalawi ambiri mamiliyoni, ku South Africa tini Amalawi ambiri mamiliyoni. Ndi amene wakuyenera kulembetsa kukoma kwachiti ndi maembasi amene mwakazembe ntchito yawo ndi chani ayendetse chisankho kumeneko. Maiko anzathu amachita zimenezo oti alibe anthu ambiri. Namibia imachita zimenezo kuli anthu 2 million okha, ife ti 20 million ndipo Namibia 2 million onse ali mkatimo ngati ali kunja ndi ogwira ntchito. Koma Malawi ku South Africa okafuna moyo alipo 3-4 million amene oti abati amane vote avoteko. Ndiye ndi mapempha kwa Malawi nonse chonde ndagwira mwendo chonde ngati ufuna kuti dziko lidzatembenuke lidzasintha fecha voti yathu. Ndiye kuisiya voti yathu ija kuisunga mkulako. Tiye tikalembetse tikaponyaso tikavota cholinga mawu athu amveke. Munali ndine Bandu Sanders Juma mtsogoleri wa chipani cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Tukona kukoma nabe ndi mikungirima koma mungazika komanso mongana sala tonjeza ambuye Mulungu ndi makolo athu kuti tidzaenda mwamya akuti mwana kuti adziwe njinga adzigwa nayo. Ndiye ife tikanagwa nayo njingayo kumapeteko tidziwa. Mukhale tsiku lopambana. Mulungu adalitse dziko lathuli kuti tsiku lina lidzaone chitsogozo, lidzaone masomphenya, lidzaone kuwala. Zikomo kwambiri.
Monire monse mwatandaulauli muliuli mweuli mwachoma bwanji mwaswera bwanji muli bwanji mo tusindire uli tuswerere uli mwandokera tani moseliwa. In our 29th district, where many Malawians are, let me greet you with all the languages that you talk or speak wherever you are. As a Pan-Africanistic political party, we encourage you to learn more about the languages of the countries that you are. Because as Africa becomes one in the near future, we need all of us to be able to speak all the languages that are spoken across the continent. Fellow citizens, today is Saturday, the 30th September 2023. This is the hardest part of my life because I wasn't born a British and I'm a typical African, as per name Bantu. So speaking English is not something that I'm happy with, but we have many followers that are not Malawians from our party, and we are Pan-Africanists. Our listeners are from across the continent and across the globe. So we try our best to communicate with them and tell them what vision do we have for our country. The topic of the day is, a nation that keeps secrets lives in stigma. A nation that lives in secret always lives in stigma. Malawi is not only going to fail to see the future. It's not only going to fail to see the future, but it will not see justice if we continue holding or keeping secrets. That is the topic of the day. Malawi is one country that thinks keeping secrets is development. We also think that keeping secrets is a better future. We want to say that it's not true. There's no better future that is built from keeping or holding secrets. But true speaking, this country has failed to see the desired future or development because it is sitting and sleeping on secrets. That is our problem in the country. Bullet number one. The tradition and culture that this country crafted of not exposing the truth has denied generations the key to mindset change. If this country is failing to graduate into mindset change, it's because we have held a lot of secrets. Let me say this, I'm putting on a black t-shirt because our nation has lost a prominent figurehead in our country, Mr. John Tembo, the founding minister, founding member of our nation. That is the topic of the day over his death. This man has held various positions in the government. He has been a member of parliament for long, up to 2014, I'm sure. He held various ministerial positions in the previous government. He was a leader of a political party after Kamuzubanda, after Gwanda Chakwamba. So he's a prominent leader. But as I said, up to now, citizens think that political parties or political leaders are the ones that have money to develop the country. We have this mentality of thinking wrong, not truth. There are mixed feelings about our political leaders in our country, particularly the death of this prominent member, a veteran politician. Some other people are condoling. For sure, they are very sad that we have lost a figurehead. And others, in the corners, are happy. Why? Because of the mixed feelings we have over our prominent figureheads or politicians. It's a surprise to see some people standing up in the public condoling. But anyway, I cannot blame them because that's our tradition. We respect death in this country. And when one dies, it is a sorrow for everyone. For that,
Muvi Wachilungamo Revolutionary Party condones the nation of Malawi, condones the Malawi Congress Party as a party, condones the family of the Tembo and all the children. Death is not something that one can get used of. As we know all of us are going to die, we have to condole this political veteran. So may the spirit of Honorable J.Z. Tembo rest in peace. But our topic continues. If this country cannot expose or learn to reveal its secrets, we should not expect any development in this country. The generation of today and the future generations need to know the truth about this nation. It does not matter whether it is Bantu Sanders Juma, whether it is John Tembo, whether it is Bakiri Muluzi, whether it is Kamuzu Banda, whether it is Yakuta Chisiza, whether it is Dunduza Chisiza. The country needs to know the truth. That is the only way this country will move forward. Fellow citizens, I'll tell you this. This country, we lie by mouth that we are a united country. We are one people. That's not true. This country lives in two worlds. In one world, we are united publicly. But in the other world, we are divided. So that is something that we are trying to speak about here, that can't we learn to expose our secrets so that we don't live with anything inside? Well, by this, we are talking about who are the heroes of the country and who are those that are not heroes. This country cannot define. How it defines our heroes is which political party is in power, and it chooses who to praise as a hero. I'll speak to you that we are expecting to see a state funeral of the veteran John Tembo because his party is the one ruling. But if it was another party, I tell you, Honorable Tembo could not be given any accolades as a hero. So this must be removed. This mentality must be removed. And how do we remove that? First is to seek truth by exposing all the secrets that happened in the past, so that as a country we must learn to heal. Thereafter we can reconcile. As a country we must learn to heal. We know there are many wounds in our hearts because of our history. When a country hides its truth, true heroes are regarded as enemies, yet true enemies are decorated as heroes. That is because of secrets. We don't know how to define a hero, and we don't know who not to define a hero because we keep secrets. Therefore, as I speak, the country is in mourning, but then heads are crossing what status to give Mr. John Tembo, a hero or not a hero. There are mixed and divided feelings. When a country looks back to its West history, in the name of deceased, one will not fail to think or to remember the 4 ministers that died or that were killed in 1983 brutally. In 1997, our founding father apologized to the nation that in his rule of 31 years, he may have, he may not have committed some atrocities. But above all, he is apologizing to the nation, and that is a father statement, a father figure statement that made us to unite, because only if we heal, that's when we can be able to reconcile. President Kamuzu Banda did that in 1997 before his death. If we could carry on that state, on that avenue, our country would be different today. But we haven't. We are still a divided nation. We are still a country that looks at people and keep their secrets. Because if we expose them, then it won't be good, because
maybe for political reasons, let us hide, which is wrong. In 1994, I wrote a book to President Wachilungamo, the book that made me an enemy of a nation or an enemy of state. But my letter was one. My booklet said, National Cry for the True Malawi. I sent to the president in Zomba, and he responded he was going to deal with it. Until now, Mr. President, the former president, did not deal with it. Our country is still in darkness, living on secrets, sleeping on secrets, hiding secrets. Now, we are a country that lives in rumors and hearsays. This country have got two histories of our founding father, Kamuzubanda, being a foreigner or a citizen. Because some people say he was from Ghana or from UK or from America or somewhere. Others say he was born in Kasungu. The country has never come into the open for us to know our founding father. That is one mistake. We don't even know whether he was married, whether he had kids, but he's a founding father of a nation. Founding fathers of Zimbabwe, you know how many kids he had. Founding fathers of Zambia, you know how many kids he had. Founding father of South Africa, we know of the two girls, Zins and what is the other name? Zins and Zenida or something. So ours, we lived with him in secret. We didn't want to know, we don't want to know, but some other people, as I said, that Malawi is in two countries, the free world and the closed world. In the closed world, the truth is known, but we cannot reveal it because we don't want generations of today and the generations to come to know. And that is where we retarded development as a country. A country that has no truth will never see justice, will never find justice. That's our case as a country. This kind of hiding truth is very dangerous because the present and the future generations will argue to the point of rebelling against each other because of trying to know the truth and live in justice. That is what is going to happen. We are afraid that no, if we expose, maybe tribes will fight. No, the truth is the truth. There will be no fighting. But if we keep secrets, then there will be fighting because the future generation, our children, they are not living in this world. The children of the future are living in .coms. They are living in the .com world. So they will need to know. Now when they argue, no, it's not like that. No, he was not like that. They will fight. Are we creating a future for the generations or we are creating war for the future generation? We are creating war. So to avoid that war, we need to expose the truth today. By this, our founding member of the Malawi that was born in 1964, we need to know his history. Truthfully. Not hearsay, but truthfully. So that the country can know whether he was a hero or not. Bullet number 9. Obviously, the ruling party will accord this veteran politician with accolades of a hero and a state funeral because his other side of the story is that he was a minister from 1964. He has been a legislator up to 2014, I'm sure, and he has held positions of influence in Malawi government as a governor of Reserve Bank, and he was a chairperson of dozens of state corporations. Obviously, he deserves state funeral. But then there will be different opinions from other quarters. Unfortunately, they won't come public. They will be speaking in bars, in the corner, in golf clubs, or in meetings or political gatherings, privately. That is not the country we need. We need a country of truth. Bullet number 10. As a nation, this is the time we must wake up and start telling the truth and seek justice. This country, more than ever before, needs healing and unity of purpose. We are not going to unite if we cannot heal. We cannot unite if we don't reconcile. So two things are at stake here. If this country is to develop, first we need to know the truth. And after knowing the truth, then we heal, national healing. From there, we appeal for reconciliation. There must be shaking hands of those that offended others
and those that offend. After that, we can be able to build a nation together. I'll give you an example. Some of you will say, no, that's nonsense, but I'll tell you this. National or state functions, which were supposed to be attended by figureheads that worked in the government, it doesn't attract all people. The question is why? I'll give you one example. Inauguration of a new president. In America, whether the winner is a Democrat or a Republican, where a new president is inaugurated, all leaders of the past and their vice presidents attend to. That's their job. But in Malawi, you won't see them if they are coming from a different party. That is why we say this country needs healing and reconciliation. Because after we heal and we reconcile, I'll tell you, the next inauguration, former President Bagiri Muzi, former President Joyce Banda, former President Peter Mutharika will attend the inauguration of any leader, including President Jagwara, if he loses. But this can only happen when we expose all the secrets. Then we should heal. After healing, then we reconcile. That's the only way we will have one Malawi, one nation. For now, I don't want to lie. We don't have one Malawi, one nation. We have one Malawi, different colors. One Malawi, different tribes. One Malawi, different people. We are not one Malawi. We are divided. So for us to heal this, that's the most important thing to do as a nation. National healing first. Because after healing, then we'll be able to shake hands. I'll tell you this today, that the Gadama's children in Lilongwe are not going to attend the funeral of the veteran John Temple. The Dick Matenge's children are not going to attend the funeral of this veteran. So we can't lie that we're a united country. We are not. We need national healing in this country. I know the governments that are there or that have been there don't know the meaning of national healing. Because if there was any national healing, it could happen in 1994. We failed. We are in 2023, we have not healed. This is why there's too much regionalism, tribalism, nepotism, and favoritism. Why? Because we are not a national country. We are not one country. In the next government, if we are chosen, if we are elected, we are going to make sure that this country expose every truth, regardless of who. After that, we will ask the country to heal. There will be a national healing where enemies, where what they call people that offend each other will have to face each other and shake hands and tell from their conscience that I forgive you, let's start afresh. We are one country. Particularly those that hold state positions. It's very important. Today, I will tell you this. President Lazarus Chakwera, former President Saulo Chilima, cannot go back to their, predecessors and be able to share the problems that they are facing today. It can't be. Why? We are not a country that has healed. We still have wounds. So we lack a leadership or a government that knows what it is to heal, what it is to reconcile. It must be a government initiative or presidential initiative to make sure that this country heals. But I'll tell you, all the parties we have had are tribal, regional, nepotistic. When we get to the government, my relatives and all those are those who will be in the embassy, who will be ministers. We don't think about those that are critiquing us. We don't think of those who have different opinions and different ideas against us. Because they are also Malawians, don't forget. What do? We need to call all of them. In our government, we are going to give positions of ministers because they know how to, not because they are from Muvi Wachilungamo. If they are able, they performed in the previous government, regardless of which party, there must be ministers in our government. Because they are going to perform. They are not there to save me or to perform for the party. They are there performing for the nation of 20 million. In our country, we have a problem.
We look at who listens to me and who agrees with me. If there's anyone who is critical like Bantu Sanders Juma, he's far from any closer to the president, to the minister, and even their phones are closed. Don't listen to that one because it's too much critic. In politics, you need to deal with critical minds. In politics or in state institutions, state work, state duty, you need to deal with critical opinions. Face them. Deal with them. Because that's the only way you can be a good leader. Listen from opposite opinions, opposite sides, those that oppose you, those that did not vote for you. Listen to them. Because you are running a country of people that are 20 million that did not really vote for you, and above all, it's a democratic nation. Everyone from every party. So when you win, does not mean that you only save your party. Today, Malagonga's party is failed because they choose specifically those that support Malagonga's party. They are even fighting with their own colleague that they signed together, UTM. UTM is crying in the dark today. Under the bed, they cannot expose it because this is a country of secrets. They can't come into the open because they know once they come into the open, they will tell them that that tradition is not in our country. Therefore, you are expelled from the party. By that, Vice President Salushim is afraid, so he has just kept quiet. But it's boiling inside Malawi politics. We need to do away with this. Get rid of all that mentality and bring mindset change. Mindset change is taught by Tonsi Alliance government. Even at the National Planning Commission, they have given them to give 1 point as a mindset change. But do they understand what mindset change is? This part of ours, I'll show you my back. The power of mindset change. The power of mindset change starts from here. And this is what we are telling you, that this country, for mindset change, needs national reconciliation. But we can't reconcile before we heal. First thing you must heal as a country. Heal all the wounds. Whether Yakuta Chisiro was killed by Kamuzubanda or whoever, we need to heal. Shake hands, forgive each other. Whether Otonchiro was murdered in prison, we need to know who did that and tell them that you have to go and apologize. And we are making Otonchiro a hero. That is the 7th Republic. I'm saying that we are going to do it because our mindset change is open. We don't have secrets. If you are someone who did something bad, stand up and say, for sure, that one I did. But now I seek forgiveness. Because maybe I did that out of alcohol, influence of alcohol. Or maybe I did that because of political influence. I did that because I was demanded to. Then the nation can decide whether to forgive you or not. Fellow citizens, I will jump because I've talked a lot there. I'll say this. As an upcoming political party, with the nationalistic and Pan-African blood, we are going to lobby citizens over the age of 16 today, who are going to be 18 in 2025, those that have clocked 18 years, to understand one thing about citizenship. This is almost the last one, but it's something that we need to explain in clear voice. But before I go there's one point I want to make. If Malawians vote for this party, we are going to build national shrines, heroes' acres, in all 4 regions. And we are not going to create heroes' acre for only politicians. The people that make this country famous are not only politicians. Musicians are heroes. Writers are heroes. Artists are heroes. Designers are heroes. Scientists are heroes. Doctors are heroes. Those that have made an impact in our nation will be buried at the Heroes' Acre. And you know what? We are going to start with the Mwanza 4. Big Matenje, Alon Gadama, Kwaibu Sangala, David Chwak. In Zimbabwe, you go to Warren Hill Park Cemetery, and they exhume Atadim Pakat. We go to America and exhume Masago Jumembele.
And we will go to prison of Zomba, find the grave of Alton Chilwa. We will go to Zambia and exhume the Gwabadira Muhango family, all of them, and we'll put them in our national shrines. And on a day of reconciliation, it will be government order, decree, that we should go to those graves, put flowers, and those who know that they offended these people should seek forgiveness. And that day is a day of national healing. That is the only way we are going to heal. I said in my language that in Malawi, any village where there is no mango tree, it's not a village. Why? Because we believe that mango trees produce fruits at the end of the year. In each and every village. That is a God-given wisdom that you need to have a fruit in the village that a tree in the village that produces fruits. And in Malawi, it's either mangoes around the home. In the gardens, bananas and some other fruits. So, as a country, we need to have national shrines and heroes' acres. Those are our trees for the nation, where we can produce fruits. Because as we remember Mother's Day on 3 March, we are going to change that day. We are going to put a new day called Heroes' Day. And that day, each and every Malawian will be demanded to go with flowers, because we are going to put the shrines all over the 4 regions. So those who are in the east will go to that shrine there. Those who are in the north will go to their shrine. Those who are in the center will do the same. Those in the south will do the same. So that we can go and chat with our heroes. But at the moment, heroes are political. You can only see a national flag on a politician coffin. But a musician, you will never see a national flag. What a country. And we expect to develop? No, we will never. Countries that develop, they recognize their heroes and they know what is a hero. Well, that was just an interjection, but now I'm talking about citizenship. When you are 18 years, you are now a person to participate and be active in your village affairs, community affairs, society affairs, even national affairs. That is why the law says at 18 you are able and you are demanded to go and vote. In Malawi, there have been 3 reasons why Malawians have developed apathy to vote. We have all opened our eyes that politicians are there not to develop the country but to go and enrich themselves, practice corruption, practice nepotism, hire their relatives, and make their tribes richer. So Malawians slowly are losing the taste to vote, the interest to vote. They don't have it anymore. So what we are trying to say, we know that Malawians are disappointed. They can register and vote. The ruling party end up rigging elections with TPEX or 50 kg bag of flour, or 15,000 kwacha, or 5,000, 2,000 kwacha. So we lose hope to say, why should I go and waste time when I know that they will manipulate? That is an understandable reason. Secondly, why should I go to vote? Because even if I vote, how many governments? 6 now. But the country is the same way how it was. Combo area is still a bush. Iutini, Mbarachanda, they are all bushes. So why waste time to vote? Those are factual reasons. The third one is that even if I vote, it is the president, his wife, relatives that are going to be rich and that are going to change their lives. Me who vote, I'll have nothing. These 3 reasons are facts. But let me say this, fellow citizens. In SADC region, 16 countries, there is no way we are going to change governments without using our vote. In West Africa, soldiers are awakened, they are enlightened, they don't tolerate nonsense. But I want to tell you, in SADC, we are still sleeping. In SADC, citizens are all sleeping. Why?
because our economic master, South Africa, some of you who heard his speech at United Nations 78 Assembly, you heard what President Ramaphosa said, that they will not tolerate any government that comes into power undemocratically. They wanted democratic governments. But I want to ask you, do we have democratic governments in Southern Africa? In Zimbabwe there? Citizens of Zimbabwe are crying. Their vote did not count. Some were even pushed aside. There is a report from SADC that explains that the elections of Zimbabwe are not free and fair because RPF manipulated, threatened people, crushed people, beat people, scared people not to go and vote. SADC said the same statement, but President of SADC congratulated Emerson Mnangagwa. Congratulations, Mr. President, for your second term. It tells that democracy is threatened in this Southern Africa. So in Malawi, our own way is one. We need to make sure that we continue. The battle is going down, but I think I'll finish. In Malawi, we continue registering, because if we don't register, then we are going to be manipulated, and we'll make the very same things to keep on being in power. But one day, Malawians, one day, you will vote for a government that will change everything. And you know that time has come. We are now liberated. Case in point is the election that happened in Zomba ward in Tia. 6,000 Malawians voted, registered. Unfortunately, only 1.5 went to vote. That is questionable. 1.5 went to vote. Why? People have lost interest. But I want to tell you, Malawians, if you want liberation, if you want a new country, as much as you register, as much as you vote. If you don't vote, your registration, your vote don't count. And your citizenship is not making any sense. Therefore, I call upon all Malawians that in 2025, let us go and register to 15, 16 million. And when you vote, vote 60 million. Because we want to give chance to thieves to manipulate. We want to give chance to corrupt people to steal the votes. So your vote is your right. Your vote is your power. And this country can move forward only when you vote. So let us not have these three reasons. These reasons are valid, but they can only be moved by voting. You are with me, Bantu Sanders Juma. Have a great day. Let's meet again next week. I think you had a good weekend, so we can have again meet. Maybe Tuesday we meet. May God bless this beautiful country, and may God bless all Malawians, so that we can meet together when we liberate this country. Have a great day.